I think in addition, I think it's important to mention two things that are affecting us. One is the issue of the candidature of Matiangi has been addressed by the ladies. La pili ni kwamba leo hii wakikuja wamelipia gharama ambayo iko juu kuliko vile ilikuwa wiki jana, kwa sababu Ruto aliongeza gharama ya petroli 2-3 days ago. Na ni vizuri wa Kenya wajue ya kwamba bei ya petroli kutoka kwa majirani iko chini kuliko ile iko Kenya. Ya pili ni kwamba bei ya petroli dunia mzima inaenda chini. The prices of fuel and especially even in the US inachuka. Na ya tatu ni mjua kwamba walipofanya kupiga Gen Z na kuharibu maandamano ya Gen Z na kuona kama wamewaweza Gen Z, gharama ya maisha sasa imeanza kubadilishwa. Expect this to be the order of the day. Na utasikia wakileta visigizio kutoka kila pahali. Zingine za nyanya zao, zingine ujui zilitoka wapi, kila pahali. Utasikia wakisema watu wengine walifanya. Na wao ndio wamekuwa kwa ofisi na instead of taking it down, they have taken it up. Yeah. That one we condemn and we don't agree. Ya lingine la muhimu, sisi tumekuwa mazungumzo hapa. Na nimewasikia akina mama. Kenyans know the problems that are facing them. Yeah. Hawana haja ya kukaa chini tena. Ati kusema tunakuja kukaa conclave kama vile nimesikia Raila akisema na William Ruto. Tupate kikao kingine, we spend taxpayers money yet again to say the same things that were said by the TJRC report, Dongo report, Waki report, Kirigira report, BBI, ISO, NADICO. All those things are already documented. There is no need for calling us to a meeting. That is a gimmick. They are looking for a reason to remain in power for another 2 years. They keep us busy in a room while they continue spending money hapa State House, including kujenga kanisa ambayo hatujui ni akina nani. And they made it difficult for Kenyans to concentrate on what was provided for or what is now in the finance bill. And what was passed in the finance bill, one of it is the cost of this fuel levy increment. Waache kutuhada na kusema mambo mengine. Lakini pia tuseme kama wana Jubilee, tulisikia Kijori juzi akisema ya kwamba ati sisi tunashirikiana na UDA. Hilo ni jambo lilikatazwa na NDC yetu ya zamani. We have no relationship and there is no intended relationship in the coming days. Our concentration now is to campaign as a party within the coalition of the United Opposition and campaign for our presidential candidate ambaye sasa anajulikana kama majina yake ni tatu: Fred Okengo Matiangi. Na yeye mwenyewe alisema kwa sauti moja ya kwamba atawania tikiti kupitia chama cha Jubilee. Vijana wale walichikwa kwa sababu ya maandamano ya Gen Z na wengine wakachikwa kwa sababu ya maandamano ya Sabasaba. They have been locked up and the both they are being asked to pay. You are being asked to pay 50,000, 100,000. Hawa vijana walitoka kwa sababu ya shida kwa nyumba. Ukitena waitishe 50,000 shillings, watatoa wapi? It's still a way of harassing these young people. And then you are accusing them of what? The Gen Z that we know conducted proper protest. The hooliganism, destruction of property was done by not goons, state-sponsored militia. Kwa sababu kama ni ukweli vile tunasikia kwamba kuna watu wengine walikuwa wameachiliwa jela wakujwa haribu mali ya umma ama na mali wa Kenya, even private property. But the serikali should concentrate on that area and stop harassing young people unnecessarily. Those boards, that level must be reduced. Sure. A 5,000 shillings, 3,000, 5,000 is what the court should give. And the court also needs to be reasonable and know that these people are out in the streets because they are suffering. Stop occasioning unnecessary suffering to them beyond here. Finally, the city council is in a crisis. Watu walipi mishahara. Kwa sababu gani? Sakaja alianza kutuletea Gunzi town, sasa pesa anaokota zote anapeleka treasury.
instead of getting the money used to pay salaries and services that are required by the city council or the city government of Nairobi. Hii uhusiano yake na serikali ya Ruto ndio imeanza kuletea sisi wakaaji wa Nairobi shida, mpaka yale alikuwa afanye na pesa zetu imemshida. Sasa anapeleka treasury, kwa sababu pia treasury, unajua ile pesa mingi ambayo inatumika kule ni ya kujenga ikuru kila pahali. 2.7 billion shillings innovating state house. 2.7 billion shillings. Yeah, no, not innovating. For moving. Hapana kubeba Ruto na gari. Hapa 2.7 billion. Na hiyo nili ameweka kwa state house. Every ministry has also a vote for the president. So you can imagine the amount of money that is being used around one individual while Kenyans are going hungry and we can't even pay school fees for our children. Sure. But finally we want to say karibuni sana. Akina mama kutoka Kisii. Tumefurahi kuwa na nyinyi. We will work together. We want you to help us campaign even outside Kisii. Yes. And as a party, we will do everything possible to make it possible for you to campaign and also to join in the leadership of this country. Not just as movers, but also as people who can lead the country at different levels. Kwa hayo mengi na mengi nasema ni asanti. Kuna benda watu ambao when they are there, the bag. Hii bag ni yako. Brown, fungua utoe ndani. Yes. Yeah. You also want to bring the gifts, you can bring it. Umeona mdogo mandizi. Hata tuko na ndizi pia. Tuko na mazawadi. Nani hata majenzi. Bring over. Sema ndio wao wazikate. Tunataka kuchukua muda huu tena kushukuru. Wakati unataka kuwa kiongozi na unataka usaidiane na wenzako, lazima uwe ama you set a good example. Nakumbuka mkiwa Kisii, our Secretary General, yes, Jeremiah Kioni, you gave us an assignment. We were supposed to go back to our wards. We go, we ensure that Jubilee Party, we've conducted membership registration. I bought that idea. We worked with it. Today, we are having our forms here. We want to submit them so that we can get them into our system. Asante sana. This is 700. 700. Yeah. Thank you so much. 700 on top of others who have registered online. Yes. Ni wengi sana. Yes. Tunashukuru sana na tuendelee kuhakikisha kwamba tumepata wanachama wengi kule Kisii. Thank you so much. Yes. Na kuongeza kwa hayo, tumesema na tunazidi kusisitisha kuwa our Secretary General Jeremiah Kioni ametembea Kenya yote akiuza kijana yetu. Hatuwezi taka atembea akienda round akiwa njaa. Na sisi pia lazima apikiwe supu ya ndizi. Arudishe nguvu yake yenye ametumia na akiwest kwa barabara. Ndio wamama wakasema wakati tunatoka Kisii tunakuja Nairobi, tumletee pia endi na hatujaleta yake peke yake. Tunajua pia ako na wenzake, yes, juniors wake. We brought enough. They'll share. They say sharing is caring. Correct. Yes. Yeah. Yes. Na tumepokea. Thank you. Thank you. Thank you so much. Asante. Asanteni sana. Thank you. Kuna swali? Hakuna swali. Mtu ya madevu hakuna. You remember one of the things that William did immediately he got into State House was to pardon. Actually, they removed the cases. They withdrew all the cases against those politicians who had used inflammatory statements, inciting Kenyans, words that were not uniting Kenyans. In fact, words that were inciting Kenyans to a point of fighting. Na ile alifanya ya kwanza ni kuwatoa kotini. Since then, to date, NCIC has been toothless.
And that is why we have very many people within UDA issuing some very, very dangerous statements, including telling us that they are going to bring votes from Somali to rig William Ruto. Yeah. If they are already doing that, what business do we have as Kenyans to wait for William Ruto to be declared president? Asahau. Asifikiria watu ni bogorara. Asahau. Tunagojea pia. Let them dare declare him. They are telling us already what they are trying to do. We will not allow it to happen. Tena ukubuke, hii simu kila jensi na sisi tuko nayo. And votes will be declared at the polling station. Kila mmoja wetu, 45,000 stations, will do the tallying. By 9 o'clock in the night, tutakuwa na rais wetu. Wow. Na tutakuwa hapa Nairobi, tutangaza. Kwa hivyo, hii si mambo na tukuji hapa Nairobi vita. We are not coming to fight. We will be coming here to tangaza and celebrate the winning of Fred Okengo Matiangi. Sio wewe ujinga ingine tunaona. So NCIC is truthless and the executive has no intention of ever making it useful again. Kobia needs to throw in the towel. Internal, we call it domestic terrorism. That's what they are calling it. It was never meant to harass young people who are saying they have no food to eat. This is another misuse of the provisions of our statutes. And you can see the extent William wants to go to harass his own people. Remember, yeye mwenyewe alituita terrorist, akatuita criminals. Na alafu akasema ya mwisho, piga hawa mguu. If he is not the terrorist, who is more of a terrorist? Yeah. How do you tell people, shoot people of you? You are the terrorist. You are the one terrorizing us. Yeah. Now they are harassing our young people in courts by preferring terrorism charges. It's very unfair, very unfortunate. We had our lawyer here this morning, Michelle Kimumo, and she's gone to court. But this is one of the things that we want to do is to help those whom we can help by giving that legal counsel. As a party, we have a lawyer who can give that legal counsel. Some approaching, people approaching parents or somebody, we need also to get people coming to ask for that kind of thing. We can frontier, but it is also not the best thing to do. It is tidier when you know there is a family member you are dealing with, then you can be able to help that person hata huko nje na mambo mengine, because not all things needs to be broadcasted. We don't want to do it for just the media. There is a real need to help these young people in courts. About your coalition as opposition. There's a mayhem in the leadership. Mayhem? Aje wewe hata wewe jamani, mayhem, In the leadership. How do you plan? Because there's those people supporting Matiangi majority, and those people want to stand for themselves. There's another person want those people. How do you come with a broad lineage? You know what I like is that you have said majority are supporting Matiangi. Si mimi nimesema, si ni yeye. Simpigie makofi. Kwani nyinyi na nyinyi namna gani? Mkifuata mtu ana support. Na hiyo tena you see the Kenyans will eventually decide that presidential candidate. Hii ya kusema tukae chini pamoja ni nzuri, but let the Kenyans first decide who the candidate is. So we are part of that coalition, but we as a party will also be selling our own, just like Karonso is selling his own. And eventually, if we are genuine, we are honest, and we want this country to move forward, we will listen to what the Kenyans are saying and allow that person to lead. Yes, asante. Naona kama ni Matiangi. Asante sana. Thank you so much.